Hello everybody, this is Konika Roy, welcoming all of you to the online class of English department. I hope that all of you are hale and hearty. This class is for the student of Honours Third Year. Dear student, though all of we are missing the classroom environment, at this situation there is no alternative to online class. In today's class, I will try to discuss poetics from the course Introduction to Literary Criticism. Dear student, you must have remembered that before the lockdown, we have several classes on poetics. So here, in our present class, we will have a general discussion on the important points of poetics. All of we know about Aristotle and also his contribution to different branches of knowledge. He is a versatile genius and great philosopher. He is a disciple of Plato and teacher of Alexander the Great. And his greatest contribution is the Lyceum. And another contribution to literature is that he is the founder of literary criticism, and poetics is an example of that. We know that poetry is regarded as an important landmark in the history of literary criticism, because it is not only the first thoroughly philosophical and universal discussion of literature, but also the foundation of all subsequent critical discussion. There are some purpose behind writing the poetics. So let us see what are the purpose of writing such critical work. The first point is poetics is reply to Plato's condemnations of poetry and poets in Republic. Plato is the first used the word mimesis or imitations in Republic. Plato compared poetry to painting and considered poetic imitations as servile copy of nature, as shadows of shadow or a copy of a copy. According to Plato, poetry is twice removed from reality. In Republic, Plato had distinguished between imitative arts and useful arts. According to Plato, poetry belonged to the category of imitative arts, and imitative arts did not have any utility. And that is why he thinks that imitation is twice removed from the ideal truth and an unworthy activity. But this view of Plato is not accepted by Aristotle. So he gave a reply to Plato's view in Poetics. So actually Poetics is a defense of art and poetry, because poetry is not just a thing, just a shadow of shadows or a copy of copy, because it is a manifestation of higher truth. And another point of writing behind writing of poetics is that it is a systematic expositions of the theory and practice of poetry. But if someone follows poetics and also the writers, someone wants to write something or create something about literatures, or someone wants to contribute to the field of literature, he must follow poetics. Because in poetics, Aristotle discussed poetry both in general and in particular. And he also considered the effects of poetry on those who consume it and the proper way in which to construct a poetic plot for maximum effects.
So if we just see the purpose behind the writing, it becomes very much clear that he wants to give a reply to the reply to প্লেটো। তো তিনি প্লেটো যে যে বিষয়গুলো কবিতা এবং সাহিত্য সম্পর্কে যে বিষয়গুলো বলতে বলেছেন, সেটার একটা রিপ্লাই হচ্ছে গিয়ে রিপ্লাইয়ের জন্যই আসলে পোয়েটিক্সটা লিখেছেন। শুধুমাত্র রিপ্লাইয়ের জন্য না, তিনি আরেকটা বিষয় যে এখানে জানাতে চাচ্ছেন সেটা হচ্ছে গিয়ে যে প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রে কবি এবং লেখক কবিদের এবং কবিতার কোনো স্থান ছিল না। তো এই রিপ্লাইয়ের মাধ্যমে আসলে তিনি দেখিয়েছেন যে কবিরা শুধুমাত্র অনুকরণ করেন না, পোয়েট্রি ইজ নট এ মিমিক, জাস্ট মিমিক্রি, ইট ইজ মাচ মোর দেন মিমিক্রি। কারণ এটা অনুকরণের মাধ্যমে আসলে একটা সত্য, ইউনিভার্সাল সার্বজনীন যে সত্যটা আছে সেটাকে আসলে প্রতিষ্ঠিত করে। এবং একই সাথে এই পোয়েটিক্স আসলে আমাদেরকে সাহিত্য সম্পর্কে, আমাদের সাহিত্য যে শুধুমাত্র একটা থিমের উপর না, সাহিত্যের যে একটা স্ট্রাকচারাল পয়েন্ট অফ ভিউ আছে, সেটা আসলে আমরা পোয়েটিক্সের মাধ্যমে খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারি। So here we have a discussion of poetics at a glance. All of you know that the chapter from 1 to 14 and 24 and 26 are included in your syllabus, but poetics already had 26 chapters. So let us see what are mentioned in the chapters here, or the overall view of poetics. Here we have an overall view of poetics. From chapter 1 to 3rd, Aristotle discusses the media, object, and manner of poetic imitations. Chapter 4, the origin and development of poetry. Chapter 5, the rise of comedy, comparison between epic and tragedy. এই চ্যাপ্টার 5-এ আসলে অ্যারিস্টটল কমেডি, এপিক এবং ট্র্যাজেডির সংজ্ঞাটা নির্ধারণ করেছেন এবং কিছু পার্থক্য দেখিয়েছেন। কারণ চ্যাপ্টার 5-এর পরেও কিন্তু আবার কম্প্যারিজন আছে এপিক এবং ট্র্যাজেডির। চ্যাপ্টার 6, ডেসক্রিপশন অফ ট্র্যাজেডি। Actually, from chapter 6 to 19, Aristotle gave a detailed description of tragedy and all systematic and thematic elements related to tragedy, because most of the poetics is dealing with actually tragedy, because Aristotle think that tragedy is the perfect among other branches of or poet. He think that tragedy is the perfect way of imitation. Chapter 7 to 8, the scope and unity of plot. Chapter 9, poetic truth and historical truth. Chapter 10, simple and complex plot. Chapter 11, reversal, recognition, and calamity. Chapter 12 to 13 deal with the main parts of tragedy and tragic action. Chapter 14, pity and fear. Chapter 24, epic poetry. And chapter 26, comparison between epic and tragedy. So this is the overall view of poetics. Now, overall view, or we may say that poetics at a glance. তো প্রথম 26টা চ্যাপ্টার আছে, কিন্তু এই 26টা চ্যাপ্টারের মধ্যে প্রায় 6 থেকে চ্যাপ্টার 6 থেকে আসলে 5 থেকে শুরু হয়েছে ট্র্যাজেডির সংজ্ঞাটা, এবং চ্যাপ্টার 6-এ তিনি ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন, এবং প্রায় 6 থেকে 19 পর্যন্ত প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে আসলে তিনি ট্র্যাজেডিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ তিনি মনে করেন যে ট্র্যাজেডি হচ্ছে গিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ, আমরা বলতে পারি সর্বশ্রেষ্ঠ আর্ট, এবং পোয়েট্রিকে তিনি হাইয়েস্ট রেকগনিশন দিয়েছেন। ট্র্যাজেডিকে তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বলেছেন যে ট্র্যাজেডির মাধ্যমেই
যে সত্যটা আছে, আইডিয়াল ট্রুথ আছে, সেটাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যায়। এবং এখানে যে চ্যাপ্টারগুলো উই অলরেডি হ্যাড এ ডিসকাশন ইন আওয়ার ক্লাসেস, সো আই উইল জাস্ট ট্রাই টু hint at the main points. In our present class, we will have a brief discussion about poetic imitations. কারণ অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্সটা শুরুই হয়েছে ইমিটেশনের মাধ্যমে। ফ্রম চ্যাপ্টার 1 to 3 deals with imitations, poetic imitations, and also the things related to poetic imitations. তো আমরা আগেই পড়েছি যে অ্যারিস্টটল took the words imitations from Plato, but he gave it a higher degree of precision, and also a greater precision of meaning, we can say, and a greater comprehension of scope. Because imitation received a very ignorant place in Plato's philosophy. According to Aristotle, imitations is the common principle of all fine arts. As I already told you, that Aristotle took the word imitations or mimesis from his teacher, but he gave new dimension and significance to the term imitations, and which remove the sense of inferiority attached to it by Plato. তো প্লেটো যেভাবে পোয়েট্রি এবং পোয়েটিক আর্টিস্টদেরকে যেভাবে অবজ্ঞা করেছেন, সেটার পুরোপুরি বিপরীত হচ্ছেন গিয়ে অ্যারিস্টটল, এবং তিনি ইমিটেশনের যে সংজ্ঞাটা দিয়েছেন তার মাধ্যমে আসলে পোয়েট্রি একটা নতুন রূপে আবির্ভূত হয়েছে, আমরা বলতে পারি। পোয়েট্রির একটা নতুন সংজ্ঞা আমাদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। In Aristotle view, imitation is essential in poetry. According to Aristotle, poetry is a form of artistic expressions, and its essence lies rather in the imitation of the idea than in mere versification. তো শুধুমাত্র ছন্দের মাধ্যমে আসলে কবি যে তার যে আর্টিস্টিক এক্সপ্রেশন আছে সেটা শুধু ওইভাবে প্রেজেন্ট করেন না, আসলে পোয়েটিক ইমিটেশন অফ আইডিয়া যেটা হচ্ছে গিয়ে তিনি যে দর্শনটাকে তুলে ধরেন, সেটার মধ্যে আসলে পোয়েট্রির আমরা বলতে পারি, বা কবিতা অথবা যে লিটারেচার বলতে পারি, লিটারেচারের আসল রূপটা আসলে থিমেটিক প্রেজেন্টেশন সেটার মধ্যেই আসলে কি হয় ধরা পড়ে। এই জন্য অ্যারিস্টটল বলেছেন যে দ্য ইমিটেশনস মেক্স দ্য পোয়েট। It is a so poetic imitations is a creative reproductions of object. It is also an imaginative reconstruction of life. We will discuss it later also. তো পোয়েটিক ইমিটেশন হচ্ছে গিয়ে কবিতা বা লিটারেচার লেখার জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ ইমিটেশন ছাড়া আসলে সত্যটাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যায় না। এবং যদিও ইমিটেশনের মাধ্যমে লেখক কী করেন, জীবনের অনুকরণ, আসলে লিটারেচার বলতে আমরা কী বুঝি? We often say that literature is a reflection of life. জীবনের অনুকরণ করা হয়, কিন্তু এই অনুকরণ থেকে এমন সত্য আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় যেটা আসলে সত্য থেকে আরও অধিক সত্য হিসেবে আমাদের কাছে আসে। ইট অ্যাকচুয়ালি যেটাকে আমরা বলি যে পোয়েটিক ট্রুথ আর হিস্ট্রিক্যাল ট্রুথ, এর একটা পার্থক্য আমরা জানি আছে, যে পোয়েটিক ট্রুথ অনেক সময় হিস্ট্রিক্যাল ট্রুথকেও কী করে ছাপিয়ে যায়। তো যেহেতু আমরা এখানে ব্রিফ ডিসকাশন করব, পোয়েটিক ইমিটেশনের সংজ্ঞা তোমরা অলরেডি জেনে গেছো, এবং ইমিটেশন বলতে শুধুমাত্র বোঝায় না যে কপি করা। ইমিটেশন হচ্ছে গিয়ে আইডিয়াল ট্রুথকে সামনে নিয়ে আসা। পোয়েট্রি এবং অন্যান্য ফাইন আর্টস যেটা কী করে, হায়ার ট্রুথ যেটা আছে সেটাকে আমাদের সামনে নিয়ে আসে। So we can say that Aristotle has given a new definition of imitations.
তো আমরা আগেই বলেছি কি ইমিটেশন হচ্ছে গিয়ে সবগুলো ফাইন আর্টসেরই বলতে পারি অথবা ক্রিয়েটিভ আর্টসেরই অন্যতম একটা প্রধান ফিচার্স যেটা অথবা বৈশিষ্ট্য। It may be, or what we can say, that imitation is the common principle of all fine arts. Maybe it may be epic, comedy, tragedy, dancing, music, and other form of arts. But these arts differ from one another in three respects. So here we say that there are three ways of imitations. ইমিটেশন বিভিন্নভাবেই হতে পারে, কিন্তু এই ধরনটাই হচ্ছে গিয়ে কি ইমিটেশনের ধরন যে পার্থক্যটা আসবে সেটা হচ্ছে গিয়ে কীভাবে আসবে, তিনটা মাধ্যমে হতে পারে। There are three ways of imitation. First one, medium of imitation. Second one, object of imitations. And the third one, manner of imitations. মিডিয়াম অফ ইমিটেশন যেটা আমরা বলি যে পোয়েট্রিক আর্টের যে মিডিয়াম কী হতে পারে, মাধ্যমটা হতে পারে ল্যাঙ্গুয়েজ, রিদম, মেলোডি অর সাউন্ড, ফর্ম অর কালার। বিভিন্ন আর্টিস্ট বিভিন্নভাবে ইমিটেশন করতে পারেন। কেউ গানের মাধ্যমে করেন, কেউ নৃত্যের মাধ্যমে করেন, অথবা কেউ ভাষার মাধ্যমে করেন, সুরের মাধ্যমে করেন। তো এটা হচ্ছে গিয়ে দিস ইজ কল্ড the medium of imitations. Through this medium, the poet or the artist imitates not only the outer world of appearance, but also the inward world of reality, human passion and emotions. So this is the poetic imitations or medium of imitation is very much important, because এর মাধ্যমে আর্টিস্টরা, শিল্পীরা কি করেন, শুধুমাত্র যেটা সামনে আছে সেটাকেই উপস্থাপন করেন না, তার ভিতরের যে সৌন্দর্য আছে, ইনওয়ার্ড বিউটি অ্যান্ড অলসো দ্য ইনওয়ার্ড রিয়ালিটি অফ হিউম্যান পেশেন্স অ্যান্ড অ্যাকশন, এটাকে আমাদের সামনে নিয়ে আসেন। অবজেক্ট অফ ইমিটেশনস ইজ অলওয়েজ ম্যান ইন অ্যাকশন। সবসময় ম্যান ইন অ্যাকশন হবে, এবং অ্যারিস্টটল সবসময় বলেছেন যে সিরিয়াস অ্যাকশন হতে হবে। অবজেক্ট অফ ইমিটেশন, ম্যান ইন অ্যাকশন, অ্যান্ড অ্যাকশনস মিনস এভরিথিং দ্যাট এক্সপ্রেসেস দ্য মেন্টাল লাইফ অফ হিউম্যান বিং অ্যান্ড এভরিথিং দ্যাট রিভেলস এ রেশনাল পার্সোনালিটি। And he also said that the poet may represent man either as better than in real life, or as worse than in real life, or as they are actually in real life. And that is why he prefers tragedy, because tragedy represent man as better. And the manner of imitations may be narrative or may be dramatic. So different arts imitates object in different manners. We know that. Narrative may be narrative. What may we say that epic is narrative. So it can be. So the artist can represent action in the form of epic, or in the form of tragedy, in the form of poetic verse. That means tragedy. So what we see that in Poetics, Aristotle give a beautiful description and also a clear description of poetic imitations. So according to him, imitations is a recreated ideal copy of life and world. তাহলে এটা অবশ্যই একটা প্রতিচ্ছবি, জীবনের প্রতিচ্ছবি, এই পৃথিবীর একটা প্রতিচ্ছবি, কিন্তু সেটা প্লেটো যেভাবে বলেছেন সেই রকম প্রতিচ্ছবি না, সেটা হচ্ছে গিয়ে an recreated ideal copy of the world. According to Aristotle, imitation is the imaginative reconstruction of life involving the creative imaginations and the intellectual faculty of the poet. So
তো এখানে ইনভলভমেন্টটা দুইটা জিনিসের হয়, একটা হচ্ছে কি ক্রিয়েটিভ ইমাজিনেশন আর একটা হচ্ছে ইন্টেলেকচুয়াল ফ্যাকাল্টি। এই দুইটার কম্বিনেশনে লেখক একটা সত্যকে আমাদের সামনে একটা সার্বজনীন রূপ দিয়ে দেন। সো we can say that the poet imitates human life, human action, human psychology, in fact everything that relates to mankind. And beneath the individual poetry we find the universal. Out of the confused and chaotic muddle of everyday life, the poet tries to create a work of art which is a permanent relevance. And in this way, he produces a higher reality and often surpasses the actual. So this is the class about poetic imitations. I hope that from this class you will get the main points of poetic imitations and other things related to poetic imitations. So this is all for today. In our next class we will definitely try to have some knowledge or an overall knowledge about tragedy and other other things or other elements related to tragedy. So that's all for today. Thank you everybody.